मॅम Okay. आपण डेथ बद्दल बोलत होतो. डेथ बद्दल आपण बोलत होतो. So I told the student last year, write down the essay why death is, or first of all put your opinion, death is essential or not, yes or no, and then write down why death is essential. If you are saying yes, or even if you are saying no, so write why not essential or why yes it is essential. So what do you feel as a biologist? What do you feel? Death is essential or it is not essential? मॅम ऍज द ह्युमन गेट, म्हणजे जसं एज होत जातं ह्युमनचं, सो देअर बॉडी बिकम्स मोर अँड मोर वीकर, आणि त्यांची जी मशीन असते बॉडी, ती मग हळूहळू काम करणं बंद करते. सो एका लिमिट नंतर ते डेथ अटेंड करते. पण मग इसेन्शियल आहे का ती? माझा प्रश्न काय, तुम्हाला काय वाटतं, डेथ गरजेची आहे की नाही? आहे. मग ओव्हर पॉप्युलेशन होईल जर का नाहीच डेथ कोणाला मिळाली तर. Exactly. So if you think biologically, yes, death is very very essential. त्याचा बायोलॉजिकल ऍस्पेक्टच लिहायचा आहे फक्त. सायकोलॉजिकल ऍस्पेक्ट मध्ये इमॅजिन करूयात ह्युमन इमॉर्टल झालेत, सो देर विल बी अ ड्रास्टिक इन्क्रीज इन पॉप्युलेशन. जेवढी आता ओव्हर पॉप्युलेशन आहे त्याच्याहून जास्ती असेल. सो देर विल बी मोर ड्रॉट्स अँड फेमाइन्स अँड मोर there will be more instability in the balance of earth and nature. So there will be exactly. To maintain all that biodiversity and to maintain a beautiful nature, death is very very essential. So no one is immortal. Every living organism, every living cell has to die. And so if you think biologically, death is very very essential. Okay, if you add there some physical and psychological, Shri Krishna said to Arjuna that just like we throw our old clothes and wear new clothes, same is the case with soul, who removes the old body and goes into a new body. Exactly. So yes, so that is a spiritual concept. What Sri Krishna said to Arjuna was very high level discussion. Okay, very high level spiritual discussion. We're just talking biologically, and I feel yes, very much essential biologically. Death is very much essential. You can add the emotional and psychological ideas to that, but then biologically it is essential. Okay, so planaria, flatworm, that is a true regeneration. हे गोष्टी highlight करून ठेवा, you get question. Okay, so that is a fragmentation. So fragmentation is equal to true regeneration. हे दोन्ही same आहे. Fragmentation and true regeneration is same. Okay, so body becomes regenerate and complete. True regeneration म्हणजे काय, एका तुटलेल्या पार्ट पासून complete body बनवणं. The fungi, the filamentous algae, protonema, the mosses all easily multiply by fragmentation. म्हणजे true regeneration. When it comes to unicellular organisms like bacteria or amoeba, reproduction is synonymous with growth. Synonymous म्हणजे त्यांचं reproduction आणि growth या दोन्ही इक्वल गोष्टी आहेत. Increase in number of cells. ओके, हे काल आपण सगळं डिस्कस केलं होतं. म्हणून आपण म्हटलं की जसं mules are sterile, worker bee, infertile human couple, and so we are saying reproduction cannot be the defining property. So defining characteristic nahi reproduction. Okay, secondly we were studying about metabolism. ह्याचं पण आपण सगळं डिटेल स्टडी केले. This is your NCERT. I said this topic completely you have to do from NCERT. आणि here you read that human beings are the only organism who is aware about himself, and it is a self consciousness, and therefore consciousness is the defining property. Okay, because आपले प्लांट्स लाईट, वॉटर, टेम्परेचर ह्या सगळ्यांना फील करतात, त्या पद्धतीने ग्रो होतात. इवन ह्युमन और इवन ऑल एनिमल. सो we respond to the stimuli. It could be physical, chemical or biological. So we can sense our environment. Every living organism is sensing the environment. म्हणून तर नांदूर मधमेश्वरला डिसेंबर मध्ये एवढी गर्दी होते, कारण बर्ड्स मायग्रेट होऊन येतात.
they sense the environment and they migrate. Okay. मॅम एक हाँ. सायकोलॉजिकली एक टर्म आहे सायकोपॅथ का सोशिओपॅथ म्हणून, ज्यात असं म्हणलं जातं जो माणूस सायकोपॅथ असतो त्याला कधी कोणाचं एम्पथी सेन्स नाही होत त्याच्या न्यूरॉन्सला. बरोबर आहे, कारण त्याच्या ब्रेन मध्येच ती डिसऑर्डर आहे. म्हणजे एक ना डीएसएम हा एक सायकोलॉजीचा ग्रंथ आहे, डीएसएम म्हणून. हा तुम्हाला नेटवर पण मिळतो. मला वाटतं डीएसएमचा आता लेटेस्ट व्हॉल्यूम असेल काही, बघायला लागेल. आणि डीएसएम तो भरपूर मोठा आहे, असा खूप 1000-1500 पानांचा तो ग्रंथ आहे डीएसएमचा. त्याच्यामध्ये या सगळ्या सायकोलॉजिकल, कोणाला इंटरेस्ट असेल, वेळ मिळाला तुमचा बायोलॉजीचा अभ्यास किंवा बाकी सगळा अभ्यास करून, तर तुम्ही तो डीएसएम डाउनलोड करा आणि बघा. त्याच्यामध्ये इतक्या साऱ्या सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिलेल्या आहेत. सो सायकोपॅथ आहे, सोशियल पॅथ आहे. सायकोपॅथ असेल त्यांच्या ब्रेनवरच कंट्रोल राहत नाही, ते कधी काही करू शकतात. सो ऑल फॅमिली सपोर्ट, त्यांचा पियर सपोर्ट, हे सगळं त्यामध्ये इसेन्शियल असतं. सो दॅट इज ऑल टुगेदर अ डिफरंट कन्सेप्ट. ओके. व्हेन इट कम्स टू ह्युमन बीइंग्स, it is all the more difficult to define in the living state. आता इथे दिलंय बघा, we observe patient lying in coma in hospital, virtually supported by machine which replace hearts and lungs. The patient is otherwise brain dead. कोमा मध्ये गेला म्हणजे आपण म्हणतो की त्याचा ब्रेन डेड आहे. It has no self consciousness. Okay. Are this patient is living or non-living? What do you say? Are such patients who They are never come living. back to normal life, are they living or non-living? दोन्हीच्या दारामध्ये. नाही, you have to choose only one. So ma'am, I think so they are living as there are some life processes going inside their body. Okay, what others say? What others are saying? Are they living or non-living? Non-living. Non-living. मॅम Okay. लिव्हिंग, कारण की त्यांच्या ह्याच्यात काही काही ब्लड वगैरे पण फ्लो होतात आणि त्यांना बॅक्टेरिया वगैरे पण त्यांची पण काही ऍक्शन नाही होत. पण जो डेड म्हणजे मेलेला म्हणतो त्याला हळूहळू बॅक्टेरिया डिकम्पोज वगैरे करत जातात. You are exactly correct, Vedant. Vedant is correct. Okay, because it is living. त्यांचा फक्त ब्रेन डेड आहे. They do not have self consciousness. Self consciousness साठी काय पाहिजे? It should have the high developed brain. हाय ब्रेन असल्यामुळे आपण सेल्फ कॉन्शियस आहोत. त्याला सेल्फ कॉन्शियस नाहीये कारण त्याचा ब्रेन डेड आहे. त्याच्या बॉडीमध्ये ऍक्टिव्हिटी सगळ्या चालल्या, जसं वेदांत म्हणाला, येस की ब्लड इज फ्लोईंग, त्यांना जे सलाईन जात आहे किंवा ज्या सलाईन मधनं ग्लुकोज जात आहे त्याच्यापासून त्यांची बॉडी एनर्जी करते, सगळं करतायत, बाकीचं सगळं मेटाबॉलिझम चालू. But only the brain is dead and they have lost the self consciousness. So such coma person, they are living, and you get question on this. Though they do not come to normal life, though after some time there are the cases coma patient has achieved the normal life, but there are some cases that coma patient went to deathbed. Okay, majority of the cases deathbed. But till the doctors are not declaring की brain dead आहे, heart dead आहे, सगळे organs हळूहळू dead झाले, the patient is, त्यांची body is doing all metabolism, blood is circulating and everything, only the brain is dead, and so they are living. Right? त्याच्यानंतर पुढे इथे एक टर्म म्हटली बघा, मी परत त्याला हायलाइट करते, बाकीचं आपण डिस्कस केलं सगळं. आता दिस टर्म यू इमॅजिन, लाईक यू रीड दिस. So the way I said की properties of living organism काय, so all living organism should communicate, should interact, should feel. Okay, so if these properties are there, then we are saying that they are living, and these are the defining properties. Okay, सेल जे काम करतं ते टिश्यू नाही करत, एक सिंगल सेल जो काम करतो. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेझेंट इन द कन्स्टिट्युएंट ऑफ सेल, आणि म्हणून इथे पण सो बायोलॉजी मध्ये ना खूप मोठं मॅनेजमेंट आहे. एक माणूस म्हणजे एक सिंगल सेल जे करत नाही ते टिश्यू करतं, आणि म्हणून टीमवर्क इज अगेन इसेन्शियल. म्हणून अँड दॅट इज अ, यू कॅन से, व्हेन यू आर वर्किंग प्रॉपरली इन द टीम, इन द ग्रुप, you have that social quotient.
तुमच्या टीमला तुमच्याबद्दल कंप्लेंट नाहीये, म्हणजे यू हॅव अ गुड सोशल कोशन. ओके, सो युअर रेस्क्यू सोशल कोशंट इज गुड. कारण इथे आपल्याला बायोलॉजी पण तेच सांगते की जो सेल एकटा नाही करू शकत, पण तो सेल ग्रुप मध्ये आला जेव्हा तो टिश्यू फॉर्म करतो तेव्हा तो खूप काय, म्हणजे हा टॉपिक ना तुम्हाला लाईफ लेसन देतो असं मला पर्सनली वाटतं. यू हॅव युअर ओन ओपिनियन्स, यू कॅन हॅव युअर ओन. मॅम ओके, मी हा. विचारू, हे सोशल कॉन्शियसनेस वरती आहे, जे म्हणजे मेंटली डिफरंटली एबल लोक असतात, म्हणजे जे असे काय म्हणतो ना मतिबंध, सॉरी मॅम, त्यांना म्हणजे कळत नाही काय करायचं, सो आपण म्हणू शकतो का की त्यांना सेल्फ कॉन्शियसनेस नसते? सेल्फ परत किती डिग्री ऑफ हे त्यांची काय म्हणतात त्याला ॲबनॉर्मॅलिटी किती डिग्रीची आहे, म्हणजे सगळ्यांनाच असते किंवा सगळ्यांनाच नसते असं परत आपण नाही म्हणू शकत. परत ह्या DSM मध्ये त्या सगळ्या डिसऑर्डर्स त्यांनी एक्सप्लेन केलेले, त्याच्यामुळे आपण असं नाही म्हणू शकत. इट डिपेंड्स की डिग्री ऑफ ॲबनॉर्मॅलिटी किती आहे त्याच्यावरनं डिसाईड करू. कोणाकोणाला नसतं पण बऱ्याच लोकांना जास्त पण असतं. ओके, मॅम सो मला एक सो एक्झाम्पल आपण एक कॉमन आठवलं, स्टेटमेंट तिथे नाही करू शकत. मला एका सायकोपाथचं एक्झाम्पल आठवलं. चार्ल्स सोब्राज म्हणून एक होता. सायकोपाथ होता, त्याला ती डिसऑर्डरच होती, मेंटल डिसऑर्डर, पण तो इतका हुशार होता की तो वेगवेगळ्या फिलॉसॉफर्सचं बुक वाचून लोकांना त्या फिलॉसॉफी मधनं ट्रॅप कसं करायचं हे ते लिटरली त्याला ते यायचं. हो, ते त्याच्यावरनं लोकांना मी नेटफ्लिक्स की अमेझॉन प्राईम मला आठवत नाही कशावर, मला वाटतं अमेझॉन प्राईमवर, प्राईम व्हिडिओवर होतं. सर्पेंट नावाची मी तिची वेब सिरीज बघितली, असेल ती अवेलेबल बघा नेटफ्लिक्स किंवा प्राईमवर. सर्पेंट नावाची ती वेब सिरीज आहे, कम्प्लीट चार्ल्स शोब्राजवरच आहे ती. सर्पेंट, आपलं सर्पेंटॉलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्नेक्स, आणि त्या सिरियलचं, त्या वेब सिरीजचं नाव दिलंय त्यांनी सर्पेंट. मला ती मी पूर्ण बघितली, त्याचे सगळे एपिसोड्स मी बघितले. सो आय लाईक वॉचिंग वेब सिरीज, बऱ्याचशा वेब सिरीज मी बघते. मनी हाइस्ट मी सगळे बघितले, आता त्याचा नवीन सीझन आलाय, त्याचे माझे 2 एपिसोड झालेत, आता 3 राहिले, 5 एपिसोडचाच नवीन सीझन आला मनी हाइस्टचा, आणि ती पण मला एक आवडलेली वेब सिरीज आहे. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही बघायची की असं काय नाही, तुमचा अभ्यास करून बघा. मी माझे सगळे कामं करून ती बघते, सो एखादा एपिसोड एखाद दिवशी बघितला दॅट्स ओके. मी पण एक मेंटल डिसऑर्डरशी रिलेटेड एक वेब सिरीज बघितली, क्राईम वेब सिरीज, ब्रीथ इनटू द शॅडोज, याच्यावर अमेझॉन प्राईम वर. त्यात एक कुठली तो ब्रीथ इनटू द शॅडोज हो, मी म्हणून पण एक, बघितली ती, तो माधवनची होती ना, अभिषेक बच्चन, त्याचे 2 हा सीझन होते. हा, एक तर दुसरा माधवनचा सीझन होता आणि एक ह्याचा होता, बच्चन, अभिषेक अमिताभ, बच्चनचा होता. हा, तर त्यात त्याला एक डिसऑर्डर दाखवलेली असते, ज्यात तो 2 व्यक्तींमध्ये पर्सनॅलिटीवर स्प्लिट. काम करतो. राईट, ऑल राईट, चला आज आपण खूप गप्पा मारतोय, आपला टॉपिक पुढे नेऊया. सो ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज असेल तर देन यू आर लिव्हिंग. ओके, and therefore we can say that living organisms are self replicating. मला वाटतं मी तुम्हाला रेप्लिकेशन आणि रिप्रोडक्शन मधला फरक सांगितलाय. सेल्फ रेग्युलेटिंग, इंटरॅक्टिव्ह सिस्टीम अँड कपॅबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युला. सो दीज आर द इमर्जंट प्रॉपर्टीज. लक्षात घ्या, दीज आर द इमर्जंट प्रॉपर्टीज. आपण डिफायनिंग प्रॉपर्टीज बघितल्या, नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टीज बघितल्या, आणि ह्या ज्या प्रॉपर्टी एनसीआरटी म्हणतात दीज आर द इमर्जंट प्रॉपर्टी. इमर्जंट म्हणजे काय, खूप सगळ्या अनालिसिस करून ह्युमन्सच्या ज्या प्रॉपर्टीज केल्या आहेत, हाय लेवलला अनालिसिस करून, देन दे सेड दीज आर द इमर्जंट प्रॉपर्टीज. सो विच आर द इमर्जंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, नॉट रिप्रोड्युसिंग. सो यू नो रिप्रोडक्शन अँड रेप्लिकेशन, आपण काल त्या वेगळ्या 2 टर्मिनॉलॉजीज बघितल्या. सो self-replicating, evolving, self-regulating, interactive systems, and capable of responding to external stimuli are the emergent properties of living organisms. ओके, त्याच्यामध्ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग माहितीये, इव्हॉल्विंग म्हणजे काय, इव्होल्युशन होत राहतं,
आपलं पण इव्होल्युशन त्याला खूप वर्ष लागतात, पण इव्होल्युशन इज देअर. सेल्फ रेग्युलेटिंग म्हणजे आपली बॉडीची मशिनरी बघा, ती सेल्फ रेग्युलेटिंग. We maintain the homeostasis. That is the most important. Again, every living organism tries to maintain the homeostasis. Homeostasis म्हणजे काय? What is a homeostasis? Yes? हा आपण बऱ्याचदा यूज केलेला शब्द आहे. Internal conditions. Yes, yes. Internal conditions of organism. Yeah, is maintained. Internal environment of the body is maintained. Homeostasis is homeo and stasis. Stasis is constant. Homeo is internal or home of the body. Homeo, internal environment of the body is maintained constant. Is a homeostasis, and that is again the very powerful characteristic of humans or some of the living organism. Homeostasis. आणि म्हणून आपण बघितलं होतं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर आणि काय होतं ह्याच्या अपोजिट, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर आणि ऑस्मो रेग्युलेटर. कॉन्फॉर्मर स्वतःला चेंज करतात वातावरणाप्रमाणे, कारण त्यांचं मेटाबॉलिझम इतकं पॉवरफुल नाहीये, खूप एनर्जी त्यांच्यामध्ये नाही, म्हणून ते बेटर ती चेंज करून घ्यायचं, त्याला कमी एनर्जी लागते. आणि रेग्युलेशन करायचंय तर त्याला जास्त एनर्जी लागते. सो वी आर ऑस्मो रेग्युलेटर. ओके, अँड सो दीज आर द इमर्जंट प्रॉपर्टीज. आणि इव्होल्युशन मध्ये जर बघितलं तर वी आर शेअरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, पण त्याचं डिग्री ऑफ व्हेरिएशन, त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन. So this sentence is again important. This again you will study in the process of evolution. Right? So itpariyant kai doubt hai? So now we are coming to the conclusion. Okay, defining properties and non-defining properties. Defining madhe it is a metabolism, cellular organization and bola and कॉन्शियसनेस. मग तुम्हाला चौथा एक ऑप्शन देतील आणि फॉलिंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किंवा कॉम्बिनेशन देतील. यू हॅव टू आयडेंटिफाय. नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मध्ये रिप्रोडक्शन अँड ग्रोथ आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. इमर्जंट प्रॉपर्टीज मध्ये अगेन दिस सेल्फ रेप्लिकेशन, इव्होल्युशन, सेल्फ रेग्युलेशन अँड इंटरॅक्शन and capable of responding to external stimuli. Combination मध्ये देतील, one of the combination is correct as an emergent property of living organism. Clear? हे जे मी हायलाइट केलं ते तुम्ही केलंय का हायलाइट सगळं? Yes, ma'am. So do it in your NCERT. And then we'll move on to the diversity in living world. If you coming to the next page, page number 6. So it is a diversity in the living world. Biodiversity म्हणजे काय? What is the meaning of biodiversity? Yeah. Tell me what is a biodiversity? Large variety of living animals or organisms are present. Yeah, so varieties of living organism present in the environment. Yes, present in the environment or present in this globe is a biodiversity. Every area is having its biodiversity and that is extremely essential. So biodiversity is life, is our life. So हे खूप गरजेचं आहे. माहिती का, एक इतकं ब्युटिफुल पिक्चर आहे माझा, जो आय हॅव अ फेसबुक ग्रुप ऑफ जिनोमिक्स ना, त्याच्यावर मी टाकलेला आहे तो पिक्चर. मागे पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. त्याच्यात इफ ह्युमन्स आर देअर, if humans are not there in the environment, बघा environment will be very very beautiful. आणि जर
insect नसतील, if the environment is not having insect, it will be absolutely drastic environment, absolutely bad environment. Why? Because insects are very, very essential for the process of pollination, and that picture speaks about all these things. फेसबुक यूज करत असाल तर बघा तो जिनोमिक्सचा ग्रुप, त्याला जॉईन करा. त्याच्यात मी बरेच परत हे छोटे छोटे थोडस मोरल अपडेट टाकत असते. ओके, so biodiversity, the number and types of organism present on the earth is referred to as biodiversity. The number and types of organisms which are present on the earth are the biodiversity. आणि हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे परत. द नंबर ऑफ स्पीसीज दॅट आर नोन अँड डिस्क्राइब्ड आर 1.7 to 1.8 मिलियन. त्याला हायलाइट करा. पेज नंबर 6 वर पहिला पॅरेग्राफच्या लास्ट फ्यू लाईन्स बघा. नंबर ऑफ स्पीसीज किती दिल्यात? सो these are 1.8 to 1.7 to 1.8 and this is referred to as a biodiversity, number of organism present on the earth. इतक्या साऱ्या स्पीसीज आपल्याला माहिती आहे सध्या. ऑल स्पीसीज इन्क्लुडिंग प्लांट्स अँड एनिमल्स. ओके, मॅम एक विचारू, वाय आर मस्किटोज इम्पॉर्टंट? म्हणजे त्याचं इम्पॉर्टन्स काय मच्छरांचं? मस्किटोचा इम्पॉर्टन्स ॲज अ इन्सेक्ट अँड as an insect, if you look at the mosquito, it might be having significance in biodiversity for the process of pollination as well. कारण मस्किटो ब्लड वर नाही राहत, ते प्लांटच्या सॅप वर राहतात. आणि म्हणून they suck the blood, but blood हे त्यांचं खाद्य नाहीये. Okay, so blood is not their food. Their food is a plant sap. So for that reason, they might be important to maintain that stability in the environment, or might be for the, maybe for pollination purpose when they are taking the plants out. Right? See, taxonomy is the study. Write down the definition of taxonomy. Further, we are going to study this taxonomy. Taxonomy is the study of identification, classification, and nomenclature of the organisms. Classification, nomenclature, identification of the organism is a taxonomy or systematic. You get question on this. So it is the study of identification, classification, nomenclature of organisms. एखादा नवीन तुम्हाला सापडला तर तुम्ही त्याचा कसा स्टडी करता? Okay, and that even consider the evolutionary relationship between the organisms. Whenever you are finding some new organism, how do you classify? In which category you are placing that new plant or animal is what is a taxonomy. मग तुम्ही त्याला नेम द्या. So name should be the same throughout the world. Local language मध्ये it is different, but throughout the world generally it is written in the Latin language. मॅम असं का बरं? Latin is supposed to be the dead language. त्याचं काही जास्त पुढे मॉडिफिकेशन होत नाही. आणि म्हणून जनरली हे सगळे जे आहेत सायंटिफिक नेम जनरली आर इन लॅटिन. ओके, उद्या आपण परत ह्याचं डिटेल करणार आहे. जस्ट सिंपल पॉइंट आहे हा, महत्वाचा पॉइंट. त्याच्यावर क्वेश्चन येतो. सिस्टेमा नेचरी इज द बुक रिटन बाय लिनॅइयस. सिस्टेमा नेचरी, this is the book written by Linnaeus, might be given in your NCERT. Carolus Linnaeus. त्याचं नाव कार्डेलिन होतं ना खरं तर? नाही, कॅरोलसच आहे.
He is a biologist. मॅम ही हे बुक महत्वाचे point. अवेलेबल आहे का स्टोर्स मध्ये इंग्लिश? बघायला लागेल. आजकाल गुगलमुळे ह्या सगळ्या गोष्टी सोप्या झाल्या. सो टेक्झॉनॉमी मध्ये आपण काय काय करतो? व्हॉट इज? सो कॅरेक्टरायझेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आणि मनोमी. आधी त्याचे कॅरेक्टर्स बघतो. आता ही इथे हा प्लांट तिला दिसलाय, त्याचे कॅरेक्टर्स बघेल. ओके, ते कॅरेक्टर्स बघितल्यावर ती कुठल्या तरी आयडेंटिफिकेशन क्लू पर्यंत येईल आणि मग अजून प्रॉपर्टीज बघून ट्राय टू क्लासिफाय अँड कीप देम इन द पर्टिक्युलर ग्रुप आणि मग त्याला नाव द्यायचं की अँजिओस्पर्म आहे, फ्लावरिंग दिसतात म्हणजे अँजिओस्पर्म आहे, जिम्नोस्पर्म आहे की काय आहे. जसं हे ट्राइंग टू डू द टेक्झॉनॉमी ऑफ दिस टॉपिक्स. राईट. मग मला टॅक्झॉनॉमी वगैरे करायला खूप मजा येईल. हो. सो त्यात करिअर असतात का? मग आहे ना. See, there are thousands of career options. And मला विचारलं तर all career are good. How much efforts you are putting into that is more important. Okay, so what is a characterization? चला एकेका वाक्यात लिहा. So taxonomy include these four basic processes. Characterization, understanding the character of organism, external internal structure of cell, development process, ecological information, and all these things. I hope you are understanding this. Okay. Second is the identification. त्याच्यामध्ये what is included? It is correct description of the organism so that the naming of possible. So the naming is possible. कॅरेक्टराइज करा, आधी त्याचे सगळे फीचर्स बघा, मग त्याला आयडेंटिफाय करा कुठल्या कॅटेगरीमध्ये हा येतो. मग त्याला क्लासिफाय करा वेदर हा प्रोकॅरियोटिक मध्ये येतोय. विटेकर हॅज गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. टू द बेस पुढच्या टॉपिक मध्ये आपण परत घेतो. मोनेरा, प्रोटिस्टा, ॲनिमॅलिया, फंजाय आणि प्लांटी असे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आहे विटेकरचं. These are the 5 kingdom. This is a tree of Whittaker. इथे तेच दिलंय. मग क्लासिफाय कशात करायचं? त्याच्या सेलवरनं. इफ इट इज अ प्रोकॅरियोटिक, सेल मध्ये काय पाहिजे सांगा. हाऊ विल यू आयडेंटिफाय? सेल आहे की प्रोकॅरियोटिक सेल आहे की युकॅरियोटिक सेल? प्रोकॅरियोटिक सेल तेव्हा असेल जेव्हा वेल डेव्हलप न्यूक्लिअर सिस्टम नसेल. आणि युकॅरियोटिक तेव्हा असेल जेव्हा वेल डेव्हलप न्यूक्लियस, त्याला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, न्यूक्लिओलस वगैरे सगळं प्रेझेंट असेल. येस. सो प्रो इज व्हेरी प्रिमिटिव्ह. आपण केलंय डिटेल मध्ये. कॅरियॉन इज अ न्यूक्लिअर मटेरियल. इफ इट इज हॅव्हिंग व्हेरी प्रिमिटिव्ह न्यूक्लिअर मटेरियल देन इज अ प्रोकॅरियॉन. इफ इट इज हॅव्हिंग अ वेल डेव्हलप न्यूक्लिअर मटेरियल देन इट इज अ युकॅरियॉन. सो देन यू क्लासिफाय की हा विटेकरच्या कोणत्या, हे जे दिलेलं आहे विटेकरचा 5 किंगडम. टू द बेस इट इज अ मोनरा. And Monera includes only and only prokaryotes, and that include only and only bacteria. मॅम त्यानंतर युकॅरियोटिक सेल मध्ये पण हे अजून 2 कॅटेगरीज येतात की एक तर ते युनिसेल्युलर आहे का मल्टी सेल्युलर आहे. मल्टी सेल्युलर असेल तर एक तर बेसिकली सो ते प्लांट सेल जर का सेल वॉल प्रेझेंट असेल तर, आणि अॅनिमल सेल जर का सेल वॉल ऍबसेंट असेल तर. आणि फंगस मध्ये कुठला सेल वॉल? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हॉट? कायटिनचा असतो वाटतं. चिटिन का फंगस सेल वॉल इज चिटिन और कायटिन. प्लांट मध्ये इट इज सेल्युलोजिक आणि एनिमल डू नॉट हॅव सेल वॉल. And then protista can be plant like or can be animal like. That will be the next topic, biological classification. So you have to do the classification. Okay, so हा जो पॉइंट आहे तो पुढच्या टॉपिक मध्ये परत डिटेल मध्ये येईल. And then it is a grooming of organism into convenient categories, that is a taxa.
based on the characters, and then it is a nomenclature. Yes, I am Magnifera indica. लोकल लँग्वेज मध्ये आपण त्याला मँगो म्हणतो, इंग्लिश हो ना. तो मॅग्निफेरा इंडिका. येस, सो आय एम एपिस इंडिका. एपिस इंडिका इज अ what? The type of honeybees. Okay, then you have to name them finally. आणि मग हा मॅग्निफेरा इंडिका, throughout the world Magnifera indica is a mango, but if you say mango in some other local region, they may not be know what is a mango, but yes, scientifically it is accepted by the scientific society throughout the world. Common people may not be knowing, but yes, this is what is a scientific name. So scientific names, they are the binomial. म्हणजे काय? Scientific names are binomial. त्यांचे दोन नाव असतात, कसे? एक लॅटिन मध्ये एक ओरिजिनल नाव आणि एक जे आपण ठेवलेलं असतं तसं. नाही, that is not a binomial. This naming system, हे जे नेम आहे ना, this is a binomial name. तो binomial name मध्ये the first letter, आता इथे बघा मॅग्निफेराचा M कॅपिटल काढलाय, इंडिकाचा I कॅपिटल स्मॉल लेटर मध्ये आहे. So Magnifera is a genus. Binomial nomenclature always include two names. The first word in binomial is a genus, and the first letter of that genus is always capital. ही रूल आहे हा, तो binomial nomenclature लिहिण्याचा रूल. So the first letter, this is a genus, and the second word is called as a species. So binomial include the first name, genus name, and the first second word is a species name. Species of first letter is always in small letters, and this is always written in italics. If you see in book, that will be in italics. Okay, that will be in italics. Now when we are writing it with our normal handwriting, we can't write in italics. Magnifera indica असं मी italics मध्ये नाही लिहू शकत. मग हँड रिटन करताना that should be underlined. Every scientific name which contain the two words genus and species, that when you are handwriting or writing with your handwriting, then you have to write first letter capital, small letter, second first letter of species in small letter, but then that should be always underlined. आणि जेव्हा तुम्ही हायर लेवलला जातात, प्युअर सायन्स मध्ये जातात, ह्या गोष्टी बघितल्या जातात. While writing the paper, if you are not doing this, you get minus point there. Apis indica, again बघा, this is a binomial name. First genus, second species, capital and small. Got it? That is what is a binomial nomenclature. And this naming system, binomial naming system, आपण मागे बघितलं, Carolus Linnaeus has given this naming system. Binomial जे दिलंय ते ह्याने दिलं, Carolus Linnaeus. So त्याच्या पुढे लिहून ठेवा, नीट साठी महत्वाचा पॉइंट, सिस्टिमा नेचरी binomial nomenclature has been given by this Carolus Linnaeus. पहिला सायंटिस्ट त्या दिवशी सांगितला होता, कुठला सांगितला? कुठला सांगितला काल? अर्न्स्ट मेयर. अर्न्स्ट मेयर. आणि सेकंड सायंटिस्ट, त्याच्या पुढे पण आपण बरेच पॉइंट लिहिले होते. नाउ दिस इज द सेकंड सायंटिस्ट. ओके, चलो मला अटेंडन्स द्या.